In this question, there is a section in leaf of a green onion. This is a section in a leaf in a green onion. And this is a part of this section as seen under microscope. And to imagine this section, I want you to see this figure. This is the section in the green onion وهو واخد جزء من السكشن ده وبيبص عليه under microscope to see the different layers of this leaf. يمكن تكون دي مختلفة شوية عن الشكل بتاع الليف العادية اللي انت اخدتها بتاعت dicot plants. In this question, he is asking you to label a mesophyll cell, xylem vessel, and epidermal cell. A mesophyll cell, the layers between upper and the lower epidermis. كل السيلز اللي هنا تعتبر mesophyll cell. And the mesophyll cells palisade and spongy cell. So any label هنا هيبقى mesophyll cell. But the second is a xylem vessel. And you know that this is a vascular bundle. It is seen like this, a vascular bundle. And this vascular bundle contains xylem and phloem vessels. And xylem is seen darker as it has a lignified wall. Lignified wall. عشان كده بيبان darker in color. عايز أوريك كده أنا حاطط الأنسرز والليبلز فين بالظبط. بصينا في الأنسر A. Mesophyll cells. You can choose any of these cells as mesophyll cell, and you remember that mesophyll cells in plant leaf are palisade and spongy cells. And then letter B, this is xylem, and this C هنا ده epidermis. طلب منك ان انت تعمل circle around stoma, and this is stoma, and I want you to remember that the stoma عبارة عن two guard cells and stomatal pore. Two guard cells and stomatal pore. This is stoma, 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 so you can circle any of them. دي كانت الأنسر بتاعت item 2. There are stomata on the leaf. Draw a circle around one of them. And I want you to remember stoma is two guard cell and stomatal pore. Two guard cells and stomatal pore. Together they are known as stoma. In this question letter E, this is a testing for starch in a leaf. These are the steps to test for starch in a leaf. And you remember that to test for starch in a leaf, you wanted to know if there is starch or not, so you need to add iodine solution. But the leaf with cuticle in the outer layer, this iodine solution cannot penetrate the cells, and therefore we have to remove chlorophyll, keep the cell more permeable, and stop the action of its enzymes. كده عملناها في boiling water. And then because the leaf is dark green in color, so by adding iodine solution, it will not be able to see clearly the change in color after adding iodine solution. Therefore, to remove this green color, to remove this chlorophyll, we put the leaf in hot ethanol. But because ethanol is flammable, حطينا هنا hot water وابتدينا نعمل effect على الchlorophyll to be dissolved. And this way is a precaution because ethanol is flammable. Ethanol is flammable. And then ethanol is a dehydrating agent, therefore the leaf هتبقى ممكن لونها يميل للون الأبيض ولكن مع ذلك هتبقى dry because I said that ethanol is flammable, is a dehydrating agent. And then we put it in water so that it becomes soft, and then we add iodine solution. في السؤال ده بيسأل على reason for stage 1, and then reason for stage 2, 3, and 4. I explained them, but I want you to see my answer, how it is written. Stage 1, when it is put in boiled water to break cell walls and cell membranes, so cells become more permeable to iodine solution, oxygenation enzyme to stop any reaction during this investigation. And in the other step, step 2, when it is
placed in ethanol and heated in direct, remember, because ethanol is flammable. This step to dissolve and remove chlorophyll. Why we need to dissolve and remove chlorophyll? To be able to observe the change in color after adding iodine solution clearly. Because if the leaf is dark green and there is a change after adding iodine solution, it cannot be seen clearly. Drops blue في dark green, it is difficult to see them clearly, and therefore we remove the chlorophyll. And in step 3 I said that ethanol is a dehydrating agent. الليف طلعت dry، حطيناها مرة تانية في water to soften the leaf. And number 4, we add iodine solution to test for starch, while white tile to observe the change in color clearly. حطيناها على white tile عشان نلاحظ the change in color clearly. This is other question, and I want you to know that this leaf is known as simple leaf, but this leaf is a compound leaf. What I mean by the term compound leaf, all this is a leaf and it is formed of leaflets. تاني leaf بالشكل ده simple leaf, it is just one piece, while this one is a compound leaf formed of small leaflets. Remember the name, compound leaf. In this question, he is asking, state 2 features which are visible in both leaf P and leaf Q. You can see a midrib. This is a midrib. It can be seen in both leaves. Also, you can see blade or lamina in both. Also, you can see the branched veins هنا، وتقدر كمان تشوف هنا branched veins. And both leaves have leaf stalk أو petiole, by which the leaf is attached to the stem. So remember, you have to choose any 2 features of the leaves, features which can be visible. Remember, this is a midrib, can be seen في الاثنين. You can see veins, you can see leaf stalk أو petiole. This is a leaf stalk أو petiole. Also, you can see leaf blade or lamina in both leaves. In item 2, state 2 ways other than size, and which leaf P differ from leaf Q. لو بصينا على الليف دي والليف دي, this is a simple leaf and this is a compound leaf formed of many leaflets. هنا اقدر الاقي دي عندها toothed edge، الطرف بتاعها كده مسنن، toothed edge، بينما دي عندها smooth edge. شايف كده الطرف ده smooth. And the third, this leaf has pointed end but this leaf has rounded end. 3 differences, but you have to choose any 2. مرة تانية أقولهم لك. هنا دي عبارة عن toothed edge، هنا smooth edge، دي عندها pointed end، دي عندها rounded end. And also this leaf is a simple leaf formed of one piece only, while this leaf is a compound leaf formed of many leaflets. In B, this is a climbing plant. Climbing plant بيكون الستيم بتاعه ضعيف ولازم يبقى hanged to a support، يتعلق في support. وانواع النباتات دي ما بينفعش النبات يبقى straight supported because the stem is not that strong، وعشان كده بيحتاج support، بيحتاج يتعلق في حاجة، في حيطة، في other plant anyway. هنا في السؤال بيقول لي make a large drawing of the part of the climbing part shown in 3.2. عايز climbing part، عايز ان انت ترسم الجزء ده. عموما في اي دياجرام بيطلب منك ان انت تعمل drawing لازم تكون عارف ان انت هتستغل more than 50% of the space. ادي واحده. النقطه الثانيه لازم يكون في عندك smooth line. النقطه الثالثه لازم تبين الفاين ديتيلز، وكمان no shading، smooth and broken line with no shading. وهنتمرن في اسئله ثانيه على how to draw.
في item 2 suggest one advantage and one disadvantage to the plant of having tendrils. tendrils اللي هي زي ما انت شايف الجزء اللي هو بيعمل بيه climbing او بيتعلق بيه. This is tendril. ده اللي بيعمل بيه support. ايه advantage and a disadvantage of this tendril? Tendril, it is present to enable the plant to be hanged to a support or attached to a support. But disadvantage, this modified part can ممكن يعمل photosynthesis. Therefore, we can say that less surface area for carrying out photosynthesis. في الحالة دي مش هيكون في enough photosynthesis. الحتة دي قال لي modified، بدل ما كان هيبقى عندها ability ان هي تعمل photosynthesis being modified into tendril it becomes unable to carry out photosynthesis. كده لو هرجع تاني على السؤال، والسؤال بيقول لك كده ايه advantage and disadvantage of having tendrils. Advantage enable the plant to be hanged to a support, but disadvantage less surface area for photosynthesis. In letter C, this is a leaf of a monocotyledonous plant. ولو انت درست في الكلاسيفيكيشن monocotyledonous plant السيد بتاعها بيكون فيها one part such as in case of maize. Dicotyledonous اللي بيبقى السيد فيها two parts such as bean. لو شلت القشرة بتاعة الفول هتلاقي جواها جزئين. Therefore it is known as dicotyledon. monocotyledonous اللي هي الليف اللي باينة قدامي دي، ودايكوتيليدون هي الليف العادية اللي انت درستها. وهنا بيسألني انه عايز يعمل comparison على features للاثنين. لو اتكلمنا هنا على feature وقلنا مثلا الفينز، لو خدت بالك هنا الفينز عبارة عن parallel veins. الفينز عبارة عن parallel veins. بص كده الفينز are parallel veins. بينما لو انت فاكر في الدايكوتيليدون زي الليف اللي مرسومة هنا، فالدايكوتيليدون فيها عندها branched veins network of veins. شايف كده الفينز branched vein or network of veins. ده أول فرق كان في الفينز. افتكر مرة تانية الدايكوتيليدون عندها branched vein، بينما المونوكوتيليدون اللي هي الليف دي عندها parallel veins. ده أول ديفرنس. ممكن نلاقي ديفرنس تاني في الشيب بتاع السيل. دي بتبقى نارو ليف رفيعة كده، أما التانية بتبقى برود ليف. في الدايكوتيليدون بتبقى برود ليف. أوكي؟ ده الديفرنسز ما بين ليفز في المونو والدايكوتيليدون. In this question, this is a leaf placed على graph paper، وهنا بيسألني على السؤال ده. طالب مني خد بالك كده، عايزك make a large labeled drawing of the leaf. وهعمل فيديو مخصوص how to draw عشان نتعلم كويس قوي how to draw في paper 6. لكن هنا طالب make a large labeled drawing. Mainly you need to fit more than 50% of the space. You have to draw a smooth line with no shading, and the different details must be shown on your figure. Remember, no shading, just smooth unbroken lines. واحنا ان شاء الله هنشوف في فيديو بالديتيلز how to make a drawing for any part من الأسئلة، نوعية الأسئلة دي بتاعت paper 6. Okay? In item 2 to calculate the surface area of the leaf، والتانية طلب مني to describe the method used to determine the surface area of the leaf. لو رجعت كده في الكتاب عندي أو هنا كده، وهتبص على الصفحة دي page 73، هتلاقي كده الميثود how to determine the surface area of a leaf. بنحط الليف على جراف بيبر، بنعد السكويرز الفولي occupied، وبعد كده بنعد اللي فيه more than 50% or combined squares together. انا هوريها لك كده applied بتتعمل ازاي، but this is the method. هوريك حالا ازاي ممكن نعملها على الصورة بتاعت الاكزام. عشان احسب السيرفس اريا، تعالى كده نحسبها
على الفيجر اللي قدامي. انا هعد على السكويرز الكامله، هنعد على السكويرز الكامله. مثلا هنا ادي 1، ادي كمان واحده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and so on. You will go تعمل ايه؟ هتحسب السكويرز الفولي occupied الكامله كلها. طب وبعد ما حسبت الكامله بتاخد اللي فيه more than 150 more than 50% of the square. يعني هقدر احسب دي، هقدر احسب دي، هقدر احسب دي. This is an estimation. بعد ما تحسب دول ممكن كمان تعمل combination ل different parts. مثلا ممكن اقول ان الحته دي مع الحته دي احسبهم 1، الحته دي مع الحته دي احسبهم 1 and then you will add all the squares together. يبقى مره ثانيه هتحسب اللي فيه more than، هتحسب الفولي occupied square وهتحسب اللي فيه more than 150%، او ممكن تعمل combined بتعمل estimation. مثلا دي ودي والحته دي ممكن احسبهم 1 and so on. وده مجرد estimate وبالتالي بيديك رينج من رقم كذا لرقم كذا. ومن الافضل طبعا ان احنا بعد ما نحسب كل ده نعمل multiply times 2. ليه؟ لما احسب surface area of the leaf، الليف عندها upper و lower surfaces so you have to multiply it times 2. In letter B, this figure shows the upper and the lower surfaces of the same leaf. هنا طالب مني two ways، وخد بالك visible يعني حاجة تكون شايفها بوضوح. ما بين عايز two ways اللي هعمل بيهم comparison ما بين ال upper and the lower surface. You can see في ال lower surface veins are thicker. الفينز باينة thick. هنا هتبقى thinner. دي darker in color، دي هتبقى lighter in color. These are the two differences. دي كانت بعض الأسئلة دي اللي كانت موجودة في الكلاسيفايد عن الفوتوسينثيسيس، وإن شاء الله هيكون لنا فيديو علشان نتعلم how to draw any figure, leaf or insect or any structure زي ما بيطلبوها بيبر 6، ونعرف كويس الميثود ازاي ممكن اعمل drawing، ازاي ممكن اخد المارك كاملة. اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، والى لقاء اخر مع answers أخرى. Thank you. Good luck.